Wafaa Al-Abedat. You are listening to the Women Power Podcast, a subsidiary platform to the Women Power Summit, the largest event in MENA, with the aim of empowering women and helping them achieve their absolute highest potential. Each week on the Women Power Podcast, you will hear honest, vulnerable, authentic, real conversations from inspiring women. These women will share their experiences and stories into what it takes to build a successful business and career. The podcast will share insight and inspiration and hopefully inspire action and lead change. Here with us on the podcast today is Faiza Saeed. Faiza Saeed has had more than 21 years of corporate experience in the fields of leadership, training, self-development, and performance management. She's also mentored, coached, and trained more than 7,000 people in over 30 years of experience. She's also passionate about the art of mosaic and attended courses in Italy, Egypt, Turkey, UK, and Tunis. Her mission is to create highly effective, independent individuals. But today, she's here as my mother, somebody who inspires me, coaches me, mentored me into being the person I am today. Because of her many teachings, I went on to build and create the largest congregation for women in MENA, the Women Power Summit, with my incredible team. So excited to have you here today, Faiza, Mom, and I hope you enjoy the session as much as I enjoyed hosting it. I want to thank you for being with me today. You have been such an incredible force in my life. I've included you in both the Women Power Summits. I've received amazing feedback, not because you're my mother, but I think you've had a great impact on the women that attended the session. I can't even imagine summing all the incredible lessons that you have taught me personally, but have taught hundreds and hundreds of people, if not thousands, while you have been training for the last 20 to 30 years. So today's session, we're going to try and talk about something that I'm actually fascinated about, which is this concept of raising a fearless woman or being a fearless woman. And it has so many facets, but I really always want to come back to your personal experience. So we've been going back and forth a lot about this idea of fear. And I think it came down to figuring out what are some of the strategic things you have done to create leaders, whether they're women or men. And I feel that you have been very strategic in your choices and how you have inspired or influenced other people, including myself. Just from my personal experience, I have a lot of friends, and I find that because I'm quite a confident person and I have self-confidence, which is something that I've gotten from you, but also something you practice and that you cultivate in you over time. A lot of the times I find that the questions are about confidence and speaking up and can I speak up? And a lot of the times they choose, especially if you work in this corporate space, to be quiet and to sit in the back and to not be so loud, even in case you're misunderstood. But there's a lot of fear behind speaking up. So does this apply to the young child or the children you raised up, or does it apply to women, young women? I've been raised up among 5 brothers, but I can see my brothers expressing themselves when I was very small. لما يبي يطلعون لما يبي يتأخرون لما يبون ربعهم لما I've been in this environment again. أنا مراقبة وما كنت أعتقد إن لي أنا بعد القدرة أو الحق إن أنا أعبر أو أسوي أشياء من حقي. فدائما أشوف إخواني مثلا عندهم حقوق أكثر مني وأنا صغيرة. فإت واز أوكي بالنسبة لي ذاك الفترة، لأن أنا صغيرة وما كان عندي يعني هذا القدرة إني أعبر عن أنا بعد ترى أنا بعد I have needs، أنا بعد عندي demands، أنا بعد I want to express myself. Was this the environment of the house you were in? Were the men more vocal? يعني you have no sisters. Is it because you had no strong female role models around you, women who spoke up, or where did that come from, that they had the rights and I didn't have the right or the space or the approval or the go-ahead to speak up? To be honest, it's not that. They treat me like a feminine. كلهم يعني إخواني very لطيفين معي من وأنا صغيرة. فهذا اللطف يعطيك they give you whatever you want بس without putting effort. هاي واحد. ثانيا سؤالك هل هو أنا بس ولا الانفايرمنت؟ أنا أتوقع أن الانفايرمنت كان كذي بالذات للنساء. ولو أني شفت في مرحلتي أنا في بعض الليديز الصغار البنات في شوية عندهم جرأة أكثر
أنا ما كان عندي جرأة for one reason or another. يمكن عشان عدد المن في البيت أكثر من الومن. يعني أنا me and my mother, I don't know. I didn't feel that I have the courage to express myself. إذا كان الانفايرمنت ما يعطي الفرص للرجال ولا للنساء أن يعبرون عن روحهم، كان للنساء أزيد. المرأة أو الطفلة حتى ذيك الأيام you need to be courageous double the men to express yourself. It's so interesting to me that you are sharing this story because obviously in our household, it was very different. I had the same curfew as my brothers. There was absolutely no difference. I could play sports, I could stay out, I could make friends, I could speak up. I really felt actually that what I had to say was extremely valuable. From a very young age, I got a lot of attention from you. And even growing up, when I had a lot of friends, or a lot of girlfriends, I felt that they felt the rules were different in their house. Boys have different rules than girls. Boys could stay up. Boys had more freedom. Boys could go out more. Boys could explore. This is, again, my experience. Other people might have different experiences, but most of the girlfriends I knew from school had this environment that the rules are different. And because of that, they had no confidence in themselves. They didn't want to take risks. They were just put in a box. They were happy to be in this box. And the worst part for me is seeing them not try to get some of the things they really wanted. Not even trying to approach their parents to say, listen, I need this, I want this, I want to try this, because they would say, I'm not going to be allowed to do that. It's different here. They'll probably say no. So they don't even try, which was really sad for me, because I felt that if I wanted something, I had the platform or the channel to be able to come and pitch that to my parents, and they would at least hear me out. Yes وفاء. يعني أنا من الأشياء اللي أتذكر إن لما أشوف أم أو أبو يعنفون أطفالهم لا تتكلم، أو لا تسوي كذي قدام ناس، أو لا تتحكى بطريقة الطريقة، كنت وايد I get frustrated إن الطفل لا الحق إنه يعبر عن نفسه بالطريقة اللي يقدر عليها، خاصة في سن الصغير. وأنا صراحة لأني عانيت، لأني أنا البنت الوحيدة بين 5 أولاد، حبايبي إخواني أحبهم، بس حسيت إن في فرق عود. يعني مثل ما قلتي رولز من غير ما حد يقول إن البنت غير عن الولد. فأنا حطيت في بالي إن أنا مو غير عنهم. إحنا نوضعنا في environment يفرق بين المرأة والرجل أو بين البنت والولد. بيني وبين نفسي قررت إن هذه it couldn't be in my children, especially my daughter. بعطيها كل الحرية بحيث تتكلم وتعبر وتخطأ من غير حتى يعني ما تعنف أو أحد يسكتها وما كنت أسمح على فكرة لأن يصير هالشيء in front of me. حتى أنا كنت أحصل انتقاد، ما أحصل انتقاد من صديقاتي اللي في سني، شلون تخلين مثلا وفاء تسوي كذي، شلون تخلينها تتصرف بهالطريقة، خلوها تتصرف بهالطريقة وخلوها تخطأ. she will learn. أهم شيء إن تكون protected، مو في danger environment. فكان هذه وايد مهم بالنسبة لي، إن أنا I don't control ولا أسمح للآخرين إن they control the way you express yourself. وايد عندي أنا إن you express yourself مهم، لأن ممكن أنا عانيت في فترة تربيتي I don't know how to express myself. Nobody taught me، وما حد عطاني الفرصة، وما حد قال لي فايزة إيش رايك مثلا. Nobody told me, nobody asked me. Do you remember an experience where you made me feel like I had a voice or you empowered me to speak up when I was younger? أنا اللي أتذكره أكثر شيء my best is to يعني أوسع الفيجن مالك قدر الإمكان. هاي وايد كنت أتذكره. دائما أنت بين لي فكرة أشوفها limited، أعطيك أفتح لك المجال أكبر عشان تفكرين أكبر، إن الهورايزن مالك يكبر. دائما أنا هذه عندي. أتذكر مرة قلتي لي ماما I want to be a teacher،
فقلت لها ليش تبين تصيرين تيتشر؟ قلتي لي أبي أصير تيتشر علشان طبعا كنت صغيرة في الابتدائي، علشان أقعد وأتكلم مع الشباب أو البنات وأثر عليهم، أو ما قلت كلمة تأثير، ولكن إنه يعني I teach them, I want to teach them something. فقلت لك هذه good, هاي excellent choice وفاء، بس أنت تقدرين تسوين شيء أكبر من كذي. قلتي لي شنو؟ you have your own school وتكونين head of the school، ويكون عندك التيتشر تقدرين تأثرين عليهم بحيث هم يقدرون يأثرون على اليهال أو الطلبة. I find that a lot of people don't have that self-love or that inner strength to even give themselves permission to dream. I say this because I remember growing up that you worked on me to create that big goal. Again, maybe this is something that stuck with me. At some point we were building cities when we were just daydreaming, like what could we do? Like how much can we create? How big can we get? How much influence can we make? For a lot of those, the permission to dream was given to me. It was given to me. It's okay. You can dream, you can visualize. And it was such a safe space to think also out loud, not also internalize it, but to say, I want all these things, and it's okay to want so many things. Yeah, I remember once وفاء كنا في يوم تقني السويرة عليها 1 مليون، قلتي لي ماما باخذ، وكان مو برخاص صراحة الحروف، كل حرف له قيمة معينة، قالتي لي أبى أخذ كتابة 1 مليون سويرة في اليد. قلت لك هاي ليش؟ قلتي لي هاي يعني this is my vision to get my first 1 million. فكنت صغيرة بعد توك يعني in your I teen. still have it. Yeah, it's one of the very few things I didn't throw. Yeah, it's an orange leather. إيه. وأتذكر بعد من وين خذيناه ترى. إيه تذكرين يعني أنت من وين خذيناه؟ من Selfridge. Yeah. The point is I didn't say شو الكلام الفاضي، شنو تصرفين بيزات عشان سويرة تحطين عليها بدل ما تحطين اسمك. I was honoring this simple thing لما يطلع منك. And you paid for them also. I paid for them, yeah, but I was happy to pay for them because I can see it's not about the materialistic ولكن إنه $1 million or dinar، ولكن my daughter has a vision, has something in her mind, has a dream. فهاي وايد مهم. أنا عندي بعد نتوصل هاي المسج. I share this إذا سويت إن شاء الله good example of a leader in front of me. For the parents, don't شو نقول إحنا تصغرون من أحلامهم. This podcast is brought to you by O'Brien Hill. O'Brien Hill is a leading communications agency focusing on public relations, event management, and marketing. It's made up of a fantastic group of creatives in the design and PR fields. The agency first came to life in 2010 as my brainchild. Our creative consulting services were in demand in the UK after our online publication Sketchbook became an overnight success. Much like a proud mama, our agency's namesake is attributed to the place of its inception, Notting Hill. It's now 10 years later and we're one of the leading communication agencies in town, and we as a team are incredibly proud to be working on this very podcast behind the scenes. Check us out on www.obienhill.com. So my next question is, how is a woman supposed to create this space for her to be confident if she doesn't have the right backing? So let's say you're in a family where you're not getting the right attention, you have never been given permission to dream, and you have no confidence, and you feel something is missing. So I need to be very clear. If you are finding joy in those things, if you're finding joy in your work, in your family, that's wonderful. This is more for the women who feel there's a barrier in front of them and they can't seem to go through it or be their real selves at work or reach their highest potential. They feel there's blocks. They feel unhappy sometimes as well, like because they're frustrated. They have so much they want to do and so much they want to say, and they don't feel there's a space for them to do it. How would you encourage somebody based on your experience to cultivate that confidence to create that vision for themselves? صراحة ما بيكون عندي الجواب 20 years ago or even 15 years ago. ليش؟ لأن ما كان عندي tools. كنت أبي أسوي هالأشياء
and I fight for it. وأحيانا طبعا you pay for what you fight for. You know what I'm saying. يعني تنطقين أحيانا على الرأس لأن you are expressing yourself. لا when you express ساعات you need to take the hit. إن you are not allowed to say this. Yeah. فهل المرأة القادرة قبل ليش قبل 15 سنة أنا one of the tools that I use اللي هو 7 habits of highly effective people. I encourage people to go and read the book. طبعا برنامج التدريب اللي أنا أدربه ودربت مئات الناس فأنا هاي جزء من أول شيء. المرأة تحتاج تكون صادقة مع نفسها وتعطي روحها الفترة الكافية تقعد بينها وبين نفسها لأن إحنا مو متعودين ما حد علمنا بعد نسوي هالشيء. We are going from one project to another project. Who am I? What I want. لأن هاي وايد سؤالين مهمين. إذا قدرت تجاوب على هالأسئلة مثل ما قلتي في بعض ladies they are happy like this وفي ناس they are not and they are miserable. فالmiserable هذه واحد من indication that she doesn't know what she want and she need to find out first. لأن ما تقدر تروح حق الشخص اللي معاها سواء عائلتها أو زوجها وتتكلم بشيء هي ما قاعدة بينها وبين نفسها تأكدت إن هاي الشيء اللي تبيه. هاي واحد. الشيء الثاني communication. She need to learn how to communicate. Let's say you look around you, you're surrounded by people who are not able to add value or to support you on this quest. I'm looking right, I'm looking left. Maybe I'm surrounded by people who are negative. I'm surrounded by people who are low energy, who are not adding value, who don't want to listen to me communicate. Where do I go to express myself? How do I find mentors or how do I find people who are compasses so I can learn from them or guide them or have them guide me? I had you, so I was lucky. I had you, and then I purposely, strategically looked for other women and put myself in an environment where I can meet other women and then connect with them, ask them questions, ask them to be my mentor. And something that you mentioned as well, which was books. So like in our discussion about this, did you find a mentor? Who was your Faiza? Who was your person? And if you were not able to find that, where did you go to find that knowledge, that information that you had to tap into? Finding a mentor, this is now you can get this. You can find people even to talk to. في السابق ما في لا professional people ولا ما كان في ناس تقدر تروح تتكلم معاهم وكانوا very secretive. الناس ما تحب تتكلم عن نفسها أو عن تجاربها فإحنا ما نعرف إن نقدر نروح نطق باب ونقول حق واحد ولا تقدر تساعدنا في هالنقطة. أنا maybe I learned it from the hard way. وأعتقد الليديز اللي يمرون الحين في هاي المعضلة احنا نقول اللي هي she doesn't know what does she want or she's in an environment, negative environment, or people doesn't give her the chance to express herself. يعني deep in في مكان معتم خلينا نقول مكان ظلام. كلامها ما مسموع، رأيها ما مسموع. لا يعني ما تعلمت تقول رأيها قدام اخوانها او قدام ابوها وحين طبعا في الاخير قدام زوجها. فما عندهم هالability to do it لأن nobody taught them. وللأسف في women it's okay with them. ما تقول رأيها it's okay. ولين قالت رأيها ما يسمعونها it's okay. تمشي حالها and she live. Again, you need to have the need first internally. If you are, when I'm giving you now the symptoms, I will give you the indicators. If you are unhappy about your current situation, mean there is something missing. Find it out. So I love the concept of pathfinding because looking back on my experience, I tried so many different things. I actually have to share the story because it was so powerful to have you support my very different, varied subjects or experiences that I wanted to do. When I was in school, I wanted to do Art IB. You came with me and you built a studio for me. We bought the paint, we created the space, we got the tiles. You created a space for me to create and to pursue art.
because of that, I was very passionate about art. Later on, I chose to go to art school, which you also supported me to do, and you pushed me to have that experience. I wanted to start a business in fashion. You were very excited for me. When I was doing my art project for university, you came with me anytime you could come to see me. We used to go and do these experiences and experiments together. So in every stage, when I got work experience working with Liza, you were so happy for me. Sometimes I tell you I'm not happy and I'm not, you said this is great. Or if I didn't want to do something, I changed my mind. This is wonderful. This is pathfinding. And the message I kept hearing from you is be gentle. Be gentle with yourself. It's okay. It's okay. You tried this. You didn't like it. You try again. And what I understood from talking to you was to keep bringing the enthusiasm back into the pathfinding experience, which, again, looking around me, a lot of the colleagues I've had or the friends I've had who started something and then shifted felt like they failed. So they would give up, or they would feel down, or they would feel, I tried this and it didn't work. Why should I invest in this? And why should I bother to do this? Because that didn't work and that didn't work. But actually, the message from you was that's wonderful, because now you know what you don't want to do, so then you can find out what you do want to do. So I love that pathfinding message from you. And I still find that in every stage of my career, every 5 to 7 years, my goals completely change. The things I want and need completely change. So I almost have to pathfind again and look for different projects that ignite my spirit or get me excited based on where I am in my life. My goals now are not the same ones I had when I was 18, 25, even 30. I had very different aims and goals. So can you tell me more about your pathfinding experience, starting from picking your university college course? شكرا وفاء أنك ذكرتي الفترة اللي كنتي تدورين pathfinding. على فكرة كل ما تشيني بفكرة جديدة I was so excited. دائما لما تشيني تقولين لي فكرة جديدة كنت أقول واو، وفاء في الطريق الصح. doesn't matter where but هي في الطريق الصح، إنها تحصل الأشياء أو تجرب الأشياء اللي تسعدها وبتخليها successful، تخليها ناجحة. ويمكن مو هذا، يعني ياتني أيام قلت لي أبي أكون في الفاشن، كنت ما أعطي روحي الحق إني أحكم على رغبتك. وهذه اللي أتمنى الأمهات والأبهات ما يسوون حق عيالهم. لما يجون بفكرة جديدة لا تعطي روحك الحق إنك تحكم على هذه الفكرة خطأ أو مو وقتها أو من أنت أو ما تناسبك. أنا كنت أزرع بذرة مو حق هالأيام، يعني أنا أشوفك أنت بتكون حق بعدين، حق جيل قادم. لما أربي أو الأم والأب لما يربون ما يربون حق الحين، وما يربون علشان يكونون مثلهم. أنا دائما عندي فكرة أن لما أربي ما أربي حق هاي الفترة. حتى في الآيزاك وغيره I see myself أن I'm creating leaders for the future not for now. فلما يجيك هذا الشخص اللي أنا أشوفه leader ويجيب لك فكرة وتقول له لا، وين الليدرشيب؟ أنت حطمته. أنت ممكن تقول لا وتطلع اللي أنت تبي واللي ما تبي، بس this is not about me. It's about the person in front of you. يعني قلة من الأهالي يعرفون هالشيء. حياتكم أنتوا عشتوها وجربتوا وفشلتوا ونجحتوا. هو it's not about you anymore. It's about the person in front of you. لما يجيب لك فكرة وتحطمها he will never come back to you with a new فكرة، وبتموت أغلب الأفكار داخله. بس لما يجيك بفكرة وتشجعها حتى لو أنت تشوفها مو بهذا الشيء المناسب، أنت تعطيه القدرة إنه يكون كرياتيف أكثر ويجيب أفكار أكثر. ولما ما ينجح بالفكرة ما تعتبر فشل، وإنما هي أحد من الأفكار اللي لازم يشيلها من طريقة الحين ويبتدي فكرة جديدة. It's okay. So you also started a pathfinding journey in your 40s. أنا أعطيت الحق لروحي when I'm 40 إن ما أحتاج لأحد to give me this right to find. حتى في 40s في أشياء ما
ما أعطيتها حقها لما كنت في الثيرتيز أو في التوينتيز أو في التينيجرز. فتصور الجاب العود ما بين التينيجرز والفورتي في ناس سووها. فيس في الفورتيز أنا بدأت أبتدي في الآرت وعطيت حقي، ما قلت الوقت متأخر. هاي بعد الأشياء اللي لازم نشيلها من مخنا، الوقت متأخر كبرنا على هسه. نو ما في شيء اسمه كبرنا على، مدام أنت عندك رغبة أي وقت هو الوقت الصحيح، أي وقت هو الوقت الصحيح. أنا الحين بدأت في الآرت، صار لي في الموزايك آرت 10 years 10 years. ناس في سني ذاك الوقت يقولون هاي وقت متأخر. but to me it wasn't. كان بداية actually كان بداية مشوار جدا جميل ما كنت مكتشفته قبل. This podcast is brought to you by the Women Power Summit. The Women Power Summit is an annual event that hosts more than 2,000 guests to listen, learn, and network with more than 100 plus speakers and industry leaders. The summit creates space for growth, learning, discussion, and collaboration, with the means of creating a space where women can support each other, ask questions, be curious, and be inspired. Can you share an example of a time or an experience where your vision was not clear for yourself, in which case you went down a path you didn't necessarily plan for, and it wasn't necessarily, or it wasn't the correct path for you? في أكثر من مناسبة بالفعل لما يكون الرؤية مو بواضحة يخلي تاخذين قرارات قد تكون قرارات مصيرية. أولا خليني بس أأكد لك على شيء. خلال path finding أو الإنسان يبحث عن المعنى في حياته أو عن الهدف في حياته، أحيانا ياخذ وقت. في هاي الوقت ممكن يصير ما نقول إحنا أخطاء، ولكن قرارات مو في محلها، وللأسف قد تكون قرارات مصيرية. أعطيش مثل، يعني أنا كنت أول ما كان عمري 16 سنة يوم رحت الجامعة، كان دائما في بالي أبي أدرس طب أسنان، ما أدري ليش، يمكن عشان سهل، أو قانون، أو علم نفس. كنت وايد أحبهم، وايد خاصة في علم النفس، وايد كنت أقرأ في علم النفس حتى أيام كنت في الثانوي. ولكن هاي الأشياء كان في بالي. يوم رحت أسجل الجامعة في فترة التسجيل هنسميها، أتذكر وأنا أسجل كان في options أو اختيارات شنو التخصص اللي تبي تتخصصه. فكان القانون موجود قدامي، وكان الطب موجود قدامي، وكان لأنا متخرجة علمي وعلاماتي زينة. وأنا في ذيك اللحظة لأن ما كانت الرؤية واضحة، ما كان الهدف واضح، في واحد من الشباب الله يذكره بالخير يعني next to me، هو طبعا أكبر مني وأوريدي وفي الجامعة وفي السنة الثالثة، فيقول لي اخذي إدارة أعمال. أتذكر يقول لي اخذي إدارة أعمال. أنا أول مرة أسمع عن إدارة الأعمال، قلت له ما أدري والله هاي شنو ذي. قال لي أنت تاخذي صدقين ما بتحسفين، لازم تاخذ 3 اختيارات. قال لي كتبي إدارة أعمال إدارة أعمال إدارة أعمال، وكتبت الفعل. Nice advice though. Very creative. very creative. قال لي سوي إدارة أعمال عشان تشوف المسجلين إن أنت مصرة على هذا الموضوع. بس ما يدري شو في باله، أنا شكلي ما أدري شنو الإيحاء. المهم إدارة أعمال، وسويت. طبعا مو متندمة إني درست إدارة أعمال، ولكن اللي ساعات يجيني فكرة لو كان عندي دايركشن من قبل، لو كان عندي سعة أفق، أو أحد قاعد معاي وسوى وناقشنا الأوبشن الموجود في الجامعات، أو حتى ما قعدت مع نفسي، أو حتى أحد أكبر مني مور ماتشور أكثر نضج يقول لي شنو هاي التخصص وشنو. يمكن أصر على القانون مثلا، يمكن الحين محامية، أو ممكن أكون عالمة نفس مثلا. I'm just saying. لأن الرؤية مو واضحة، خليت شخص ثاني غريب ما أعرفه to choose يخليني أختار تخصصي. بس اللي أقصده أنه هو أحيانا أوكي أن الإنسان في الباث فايندينج ممكن ياخذ قرارات خطأ، ولكن أحيانا هاي القرارات تكون مصيرية. لذلك المفروض واحد يشتغل على what does he want، شنو يبي بالضبط. So looking for the signs, or looking for these visions that you have. Recently I've
met somebody, an incredible, I'd say, healing or life coach, and she told me, your inner voice is very loud. You know what you are meant to do, which brings the idea of the inner voice or these visions that you have for yourself. Have you ever had these flashing images or signs that are a kind of clue about what you should be doing or where you should be going? Have you ignored them or have you embraced them? طبعا مع قراءتي الحالية وتفهمي للناحية الروحانية للإنسان، لأن إحنا نعرف مثلا العقل والقلب، بس ما نروح كثير ناحية الروح، ولكن الروح هي الجزء الحقيقي منه. believe it or not، الطريق تتخاطب الروح معنا عن طريق هذا الفويسز. بس لأن خافت هذه، ليش يقول لك الحين واحد لازم يسوي مديتيشن؟ لأن الروح اللي هو النفس الحقيقية تخاطبك في هاي الفترة الصمت، لما يكون وايد أشياء وأمور ماشية والحياة زحمة ما تقدر تخاطب، صوتها مو بواضح. فأنا ما كنت أدري، ومثل أنا أعتقد آلاف الناس حتى المستمعين يمكن ما يدرون إن هذا الصوت ترى صوت الروح، تقول لك don't do this do that unless you are aware، واعي. وطبعا هذا الوعي ياخذ وقت، بس كل ما كبرت عرفت ان هذا الصوت الداخلي هو نسميه قبل هاجس، بس هو صراحة صوت الروح. بالفعل انا لاحظت في الفترة، يعني شنو القرارات اتشي احيانا احنا نظن يعني كنا مسوي عضلاتنا ان انا اخذت القرار، اكتشلي القرار بعد احيانا تفكرين في امور كثيرة لكن تاخذين قرار بعيد عن الشيء اللي فكرت فيه. ليش؟ لان هذاك تحبينه، بس العقل يقول لك لا، هاي ما لا سالفة، ما بيجيب لك فلوس، أو ما مو معترف فيه whatever، يعني كله هو العقل، والكثير منه في إيجو يحاول يبعدك عن صوت الروح. بالفعل أنا ساعدني خاصة في الفترة يعني الحالية أن هذا الصوت أعطيه وزنه وأعطيه قيمته، وأنا أتمنى من هالمنصة الناس توعى للصوت الداخلي. من يوم أنا صغيرة دائما تجيني هاي الفكرة أني راح أوقف قدام مئات الناس وبتكلم، ما أدري شلون، ما أعرف شلون. أنا صغيرة حالتي لله نتفة يعني. How old were you? Maybe 6-7 years. It was 6-7 years. كله يتهيألي أنا واقفة وأتكلم، بس هاي دائما الفيجن يجيني كأن أحد يقول لي you will be like this one day، بس أنا I always ignore this. فسويت so many things، يعني دخلت إدارة الأعمال، دخلت هذه، بس في الأخير رجعت وصرت مدربة. الحين بفضل رب العالمين طبعا، والصوت هذا اللي كان معي طول هذه السنين بالفعل أشوف روحي already الحين أوقف وأتكلم قدام عشرات الناس، ما نقول مئات ولكن حتى عشرات الناس. وهذه الصورة اللي تطلع لي اليوم كنت 6 أو 7 سنوات، نفس الصورة الحين already سويتها. I love that story. already وصلت لها. فلا حد nobody should ignore that. لا تتجاهلين، إذا كنا نتكلم للنساء، الأفكار هذه المبدعة اللي تيجي وتروح في ثانية، تيجي وتروح، تمسكي فيها مع اللي بيجي الوقت المناسب اللي تنفذينها. يمكن الظروف في الوقت الحالي ما تناسب، لكن eventually أخيرا you will get it. I want to talk about investing in yourself. One of the things that I value is learning, and I will today gladly put the budget that I would put for an outfit in books. And this in no way is trying to toot my own horn or to say this is the right way, but I value tools that can help me progress in this world, in my life, whatever that is. So it could be cooking, it could be science, it could be. So on top of my priority list of where my monthly income is going is discovering my passions, pursuing my passions, and pathfinding. When I communicate or when I chat with other women, at least in my circle, it's a lot lower in their value system to invest in their passions. So they will gladly put that budget in entertainment, fashion, but when it comes to investing in their passions, they feel like, okay, this might be too expensive, or do I really need this? And then they shelve it. When did this value system
makes sense to you, that putting funds in things that you enjoy or love or your passions or career progression, that's high on your list. لما كان عندي لما بدأت أكون صراحة financially independent، مدام الشخص يعتمد على آخرين على أساس يعطونا أو يتفهمون حاجته بيكون وايد صعب. هاي الحاجة كانت موجودة فيني دائما، يمكن مثل ما يعني أنا ما أتذكر متى بدأت، ولكن من أيام الطفولة أنا كنت وايد أحب أقرأ، وكنت يجمع أحيانا فلوس بسيطة عشان أشتري دفتر بسيط ولا كتاب بسيط من مكتبة. ذيك الأيام مكاتب قليلة، الكتب قليلة، ولكن كنت أوفر من مصروفي الخاص عشان أشتري كتاب صغير مع الأطفال بالأبيض والأسود مع الثعلب وعن أشياء يعني بسيطة. The point is إلى أن قدرت أكون financially independent، وهي يعني طبعا أنا أشجع كل مرة تكون مستقلة ماديا، أو بدأت أستثمر في الأشياء اللي تعيد علي أولا فائدة طبعا ومتعة، وأعرف إن this is me. هاي مو بالشيء اللي فرض علي المجتمع بحيث لازم ألبس بطريقة معينة أو أمشي بطريقة معينة. this is me، إن أنا I want to develop myself. فدائما كنت لا أبخل على نفسي ولا أبخل على الناس القريبين مني إذا بغوا كتاب أو بغوا حتى مجلد إن شاء الله بأي مبلغ، لأن I know أعرف إن هذا العلم اللي راح يقرونه أو يستفيدون منه مو هم اللي راح يستفيدون منه بس، يمكن عشرات غيرهم، لأن اللي يقرأ كثير عادة عنده الرغبة إنه يشير. قليل من الناس اللي they read and they don't share، في منهم في فلاسفة وكذا، ولكن فأنا أنظر لها بهالطريقة. And there's a domino effect. So if you invest in someone's passion, it ripples around them to everybody around them. هاي واحد. الشيء الثاني، أنا وايد أحب يكون الشيء مدروس صح. يعني إذا مثلا يوم درست أو كان عندي رغبة أدرس أو أتعلم الموزايك، رحت أفضل المدارس في العالم، صراحة أفضل مدارس في العالم. I invest in this thousands of dinar، آلاف الدنانير. ليش؟ لأن أعرف راح أغطي، ومن المصدر ما حد قال لي، ما حد يعني أحب أخذ من الفيرست هاند ثينج، يعني من from the source، سواء في UK أو في إيطاليا. فرحت يوم شفت مثلا الموزايك البيزنطي هو من أقدم الأنواع الموزايك، فرحت فينيس ورحت رافينا ورحت أكثر، ورحت حتى مصر تنو الأشياء المصرية في الموزايك وتركيا وغيرها. The point is لا تبخل على روحك في إنك تنبست عشان تطور نفسك. أنا إلى يومك ذي أحب أطور نفسي، عندي هالشيء وايد مهم يعني في المجال اللي تحبه. How important was financial independence to you to make those decisions? How important was it to make your own money? Because I know that you don't like to ask for things. That's power also. There's a sense of power in making your own money, making your own choices, and not having to ask somebody for permission, because that's your funds. You can travel, you can buy things that you want. You don't have to ask. How important was that in your decision-making process to say? Very important. very important. فإذا في ناس ما عندهم القوة أن يأخذون قرارات، خلي ينظرون لهالموضوع. إذا ما عندك الاستقلالية المادية، أحيانا الشخص المستقل ماديا أو الشخص الموجود في المحيط وهو يفرض رأيه. لما بنروح مكان، هالمكان بنروح ذي المكان على حسب الميزانية اللي عندي مثلا، أو ما باخذ هالتخصص باخذ هالتخصص لأنه والله هاي البادجت الموجود. فكل ما كان الشخص مستقل ماديا، خاصة المرأة، تقدر تأخذ قراراتها أفضل من المرأة اللي معتمدة على شخص ثاني. طبعا ما فيها عيب، أحيانا واحد في فترة معينة تحتاج الزوج أو الأب أو الأخ في هالموضوع، ولكن الاستقلالية المادية جدا مهمة، وهي عن تجربة صراحة، إن تاخذ القرارات اللي تشوفها اللي مو مفروضة عليك، لأنه هو الشخص اللي يدفع هو اللي يفرض للأسف. يعني هاي في بيئتنا في مجتمعنا الشخص اللي عنده القوة الشرائية أو الباور for spending هو اللي ياخذ القرار للشخص الثاني أو للعائلة أحيانا.
اللي حاس إنه ما عنده قرارات في يده، خلي تشيك موضوع الاستقلالية المادية ويشتغل عليها. وحين ما شاء الله المجال مفتوح حق طرق غير تقليدية، ما عادت الوظيفة مثل أول من 9 ل 5 لازم الواحد يشتغل علشان لا. الحين في طرق كثيرة الواحد يقدر يصير مستقل ماديا عشان ياخذ قراراته. بصراحة أنا أعتقد هاي very powerful thing if الwoman can do it، أو أي أحد يقدر يسويه، يقدر يوصل للأشياء اللي يحبها أو اللي يسويها يستمتع فيها. Faiza, Mom, I want to thank you for today. I honor our session together. I learn from you every day. I continue to learn from you. We continue to challenge each other, to inspire each other. I love you so much, and I really want to thank you for being a part of this episode. And I really hope everybody enjoyed it as much as I enjoyed hosting it. So thank you. That's it for this week. Thank you for listening to an episode of the Women Power Podcast. And thank you for downloading and streaming our podcast every week. If you love what you've heard, tag us on Instagram and follow the Women Power Podcast and Women Power Summit account for more information on our next episode. Please leave a rating review wherever you get your podcast. It really helps other women discover the show. That's it from me. See you next week.